the next stage after we've tiled the wall and it's gone off, the tile adhesive's dried, we can start to pull all the crosses out for the grouting process. 네, 저 크로스 지금 뺀 다음에 이제 그라우팅하기 위해서 저 크로스 다 빼주신다고 지금 하셨습니다. You can cheat. This wall is a wall that a student has done for us previously, so it can be a little bit tight to get out if the glue goes off. 네, 지금 이 학생들이 지금 선생님들이 이거 지금 한국에 있는 학생들 보여주기 위해서 미리 해놓은 거라고. 왜냐면은 지금 뒤에 이제 풀이 붙었는데 그게 이제 완전히 굳는 데까지 시간이 뭐 12시간에서 24시간 이렇게 그 뒤에 하는 게 제일 좋다고. 그래가지고 지금 중간에 끼어진 크로스를 빼주고 계십니다. So by law, these, by the standard, Australian standard, these actually have to come out and not be pushed into the grout joint. Oh, okay. Reason for that is our grout joints are what serves us for movement over time. So in the hot weather, tiles can expand and go back in. In colder weather, the same thing. If we put these and jam them in there, if the tile was to expand, it would pop off or crack the tile. Oh, okay, so that's why we put grout in there, and in some cases even silicone goes in for an expansion joint on huge areas. Okay. All right. 네. 크로스를 저 한쪽만 이렇게 잘 이렇게 꼽아놓고 이렇게 간격이 있는 게 여름에 날씨가 더워지면 타일이 커질 수도 있어서, 그리고 이거를 너무 이제 좁게 꼽아놓게 되면 이게 이제 크로스가 빠지면서 튀어나오면서 그 타일을 깰 수도 있다고. 그래서 최대한 그런 것을 방지하기 하기 위해서 이 호주 규격에 맞는 거를 사용하셔야 되고, 중간에 이제 실리콘도 넣어서 타일이 뭐 팽창하고 축소하고 그런 것에 대해서 타일 손상을 방지한다고 지금 말씀해 주셨습니다. So before we start, obviously this hasn't been cleaned very good because you still got glue left over. And also in all our grout joints, we want to use Stanley knife or a snap-off blade knife and go through and cut all the excess glue out of the grout joints. 저 커터칼, 두꺼운 커터칼을 이용해서 그 틈에 남아있는 그 글루, 풀들을 다 떼어내 준다고 지금 말씀을 해주셨습니다. If you don't cut the glue out, when you grout, you'll actually see the glue poking through the grout. Oh, is that so? So even though we'll be using white grout today, the difference between that white and that white will definitely stand out. There's two contrasts. 풀을 이렇게 떼주지 않으면 그라우팅을 한 후에도 저 풀 굳은 게 색깔이 달라서 보인다고 그렇게 말씀을 해주셨습니다. 그래서 꼭 이렇게 떼어나는 게 중요하다고 지금 하셨습니다. I might just leave that in there so you can see I've grouted it. Perfect. 저 이제 풀을 조금 남겨놓는다고 하세요. 그 학생들이 나중에 이제 이렇게 이제 칼로 긁어내지 않으면 어떻게 되는지 보여주기 위해서. Just with a damp cloth and you go around and try and get rid of 물기가 있는 as much of the glue on the 헝겊이나 스펀지로 최대한 깨끗하게 닦아주라고 하셨습니다. Okay, so now that's nice and clean, and it's ready for us to start mixing our grout. So the grout we're going to use is non-sanded, so it doesn't have a sand base to it. Okay. It is coloured and it's white,
and it's almost like powder substance. 네, 하얀 파우더처럼 이제 전혀 흙이 섞여 있지 않는 거라고 지금 말씀해 주셨어요. And then we just add the water to the grout. 네, 그리고 물을 그렇게 섞어주시고 and start mixing. 섞어주겠습니다. The water goes a long way with grout, so you want to take it slow as you mix it to make sure you get it mixed to a toothpaste consistency. Okay. 그래서 이제 물을 추가해 주는 것을 조금 이렇게 도와가면서 천천히 해주라고 지금 말씀해 주셨어요. Starting to Mixer. Yeah. Now you can use a mixer for it, but sometimes using a mixer it mixes it too much. Oh, okay. Yeah, it's better to do it by hand because you're only going to be mixing small amounts. Unless you've got a huge bathroom to do, then you will obviously mix a lot more. You could use a mixer. Okay, it's a toothpaste consistency. Probably a little bit wetter, but should be fine. 이 정도 해주시고 치약처럼 됐죠. 네. And then for me, I just apply it. 그냥 선생님 같은 경우는 이런 식으로 그냥 다 이제 펴 바르신다고 말씀하셨습니다. It's a lot easier than it's a lot harder than it looks. Yeah, it looks really easy. It does, until you actually do it. It looks easy because you're doing it, yeah? Probably, I don't know. Oh, there's a loose tile there. You didn't see that? Okay. I'm pretty sure like one of the students did it. Yes, they did. Yeah. It would be embarrassing If it one was of me. these, one of these fall off. Yeah. 이렇게 전체적으로 다 펴 발라주고 계십니다. 그러니까 지금 선생님께서 말씀하시는 게 그렇게 어려운 건 아니지만 지금 보이는 것처럼 쉽지는 않다고 지금 이렇게 또 한 번 말씀해 주셨어요. 한국에서 여러분들도 뭐 기회가 생기신다면 꼭 해보시고 얼마나 어려운지 말씀해 주세요. So that's about it. And then you can just try and run over it to pick up any excess. Mm-hmm. Do you have any? I think you missed a little bit there. Did not. I was doing that last. All right. So normally you'd wait till it starts to dry off a little bit. Oh, okay. If you do it too soon, you'll actually pull the grout out of the joints because you're going to be wiping it. Depending on weather as well. So if it's a warmer day, it might only take 5 or 10 minutes before it starts to skim off. Okay. If it's a rainy day, it could take you half an hour. Half an hour before you start wiping it off. Yeah, I'd probably say 5-10 minutes. 5-10 minutes. Weather, and especially with the wind blowing onto it. Oh, okay. You can see it already starting to like skim off. So as soon as you're applying it, you probably want to start
taking it off. 네, 지금 이게 이 닦아내는 게 또 이제 웨더에 따라 다를 수가 있지만 너무 빨리 하면은 지금 저 그라우트들이 다 빠질 수도 있다고. 근데 지금 호주 같은 경우는 여름이기 때문에 그리고 지금 저희가 있는 이 실습장이 지금 이 입구에서부터 계속 바람이 들어오거든요. 그래가지고 5분에서 10분 금방 이제 닦아내면 된다고. 네. Just in circle motions, I tend to do my first wipe. Any places that you missed, you can just put it in with your finger. 네, 지금 이거 닦아낼 때도 스펀지로 약간 이렇게 동그라미를 그리듯이 닦아낸다고 그렇게 지금 말씀해 주셨어요. 그런 것들이 이제 여기서 오래 일하신 분의 팁이니까 기억을 해두시면 좋을 것 같습니다. 지금 그 아까 저 위에 닦아내면서 조금 벗겨진 거는 다른데 이제 남아있는 스펀지에 묻어있는 거를 가져와서 다시 이렇게 살짝 손가락으로 다시 넣어주는 걸 보실 수가 있었어요. 저 밑에도. So you can start to see now if you've missed cutting any glue out. See how the glue starts to stick out? Oh, okay. And then there's another piece up here. You can see it sticking out of the tile. So yeah, you can try and clean that up now while it's wet. And wipe it back. Yeah, you just want to keep wiping it. Wow, tile looks so much different after grouting. Yeah, it hides a lot. Yeah. And then just with a clean sponge, just do like one way, other way, and wipe. Rinse it out. rinse it out. Okay. 네, 스펀지 같은 경우는 여러분들이 뭐 설거지할 때도 같을 텐데, 뭐 걸레질을 하거나 한쪽으로 닦아주고 그 다음 이제 깨끗한 면을 다시 닦아주라고 지금 설명을 해주셨어요. So I'm using both sides. So I'll wipe that way, flip it over, and then the clean side again. And that's it. So then you'll just go through and check for any of your glue defects and try and clean them up. You can patch it, but that's basically how you grout it. Wow. And that's it. So then if you're in a bathroom and this is tiled floor, that's where silicone would come in, and normally you'd silicone the two different floors together to waterproof so no water can get in underneath. Okay. So yeah, this is what you're going to learn when you're at entrepreneur education. Okay. 예, 지금 화장실 같은 경우는 이 바닥이 또 타일일 수가 있잖아요. 그러면 이제 그때 그 사이에 이제 실리콘이 들어가는 거라고 또 지금 설명을 해주셨습니다. 근데 오늘 이렇게 보신 타일링과 그라우팅이 여러분들이 이제 호주에서 타일러로서 일을 하시거나 또 다르게 이야기하면은 뭐 그 이 엔터프레너 에듀케이션에 오시면 배울 수 있는 거라고 지금 말씀을 해주셨고요. So the first task that you're going to do when you come to the shed is the stairs. It's a good introduction for tiling because students are going to be learning square, level, and plumb. And they'll learn how to put fall on the stairs, make sure all the stairs are at the right heights and widths. So that's probably their first task they'll complete here. After that, they'll move on to their column, where they learn all about circumferences and pi and all these tiles here have been cut by the students to work with equal grout joints right around. Okay, so it's a bit of an introduction of how to use a tile cutter, how to get your measurements to work so you can make your own tiles and do a column. So if this is a shopping centre and someone wanted it done, you could do it when you're there. Other tasks so that's stage one. This is stage one. Yeah, so stage one is where they come in and for the first 5 to 6 for the first semester, you're going to be learning how to use a tile cutter, and then you're going to be using a grinder. So you learn how to do all these different cuts. So you got your square, grate, your waist, round waist,
You got tap hole waste, door jam cuts. Mm-hmm. They're just all the typical cuts that you do within the industry. Mm-hmm. These are your tile, using the tile cutter. You get to do these ones. You learn about miters. You'll build a little cube where you cut the tiles with miters on them. Oh, okay. So they can all joint and make a perfect factory edge. You've got tile cutter and grinder combined, where you'll do. So if this is a shower floor, true. and you had a shower waste, yes, and you're splitting to get your falls, they practice this and practice this to get perfect at it. Okay, so most students, when they're working in the industry, don't get an opportunity to practice this. When coming to entrepreneur, you get to practice this day in and day out, each week, especially in your first year. So it's a good chance for any student that wants to be a really good tiler, that's it, from international waters, to come here and do this, because you're not going to get an opportunity with your boss to practice and practice and practice. Wow, that's really good. 첫 번째 학생이 오시면은 이제 계단 프로젝트를 먼저 한다고 지금 해주셨어요. 왜냐하면은 여러 가지 뭐 평평하게 타일을 붙인다든가 조인트를 뭐 실리콘으로 커버를 한다든가 아무튼 뭐 계단을 이제 만드는 거를 여기 타일링에 붙이는 걸 연습한다고 해주셨고, 그리고 호주 같은 경우는, 한국도 그런데 호주 같은 경우는 이 기둥이 있는 쇼핑센터들이 굉장히 많아요. 그래서 직접 이 타일도 학생들이 만들었다고 하네요. 그래서 이렇게 타일을 만들면서 여러 가지 모형에 연습을 해보시게 되는 것 같고, 그리고 방금 이건 다 스테이지 2인데 스테이지 1 같은 경우는 지금 보시면 여러 가지 방법으로 이제 그 도구, 아까 그라인더나 그리고 타일 커터를 사용을 해서 이런 모형들을 만든다고 생각을 해주시면 되겠습니다. 이런 모형들을 만드는 게 뭐가 중요하냐라고 하실 수 있겠지만, 일단은 그 도구들을 어떻게 사용하는지 알게 될 뿐만 아니고, 보시면은 이게 방문, 여기 맞추는 타일이 될 수도 있고요. 그리고 요거 같은 경우는 한국은 그 물 빠지는 곳이 어떻게 생겼는지 저 정확하게 이제 기억이 안 나는데, 지금 호주 같은 경우는 이런 식으로 물 빠지는 곳이 다 있거든요. 그래서 이런 식으로 그라인더를 통해서 연습을 계속적으로 그 엔터프레너 에듀케이션에서는 할 수 있다고 지금 해주셨습니다. 왜냐하면은 바로 이제 직장을 가셔서 일을 시작하게 되면은 이런 이제 세밀한 연습 같은 경우는 이게 타일 같은 경우도 계속 돈이 드는 부분이기 때문에 사장님들이 연습을 안 시켜주신대요. 그런데 여기 엔터프레너 에듀케이션에서는 계속 이제 시켜주신다고 그런 말씀을 또 하셨어요. So this is actually a floor that or a bathroom that one of our Korean students has started so far. So you can see they're doing it's a full walk-through shower, which is pretty common in Australia. It's very modern. True. Yeah. So you basically walk through here. You got your falls with your shower into the waist. So that's where they're learning that in stage 1, and then in stage 2 they actually bring it into practice. You got your waterproofing on the walls around the bath. Yeah, so it's this is the last task they really perform. The last task. Yeah. 지금 이제 여기 지금 여러분들이 보시는 이 방이 굉장히 호주 욕실스러운 방이에요. 이런 타일을 실제로도 쓰고, 그리고 이제 샤워를 이런 식으로 지금 여기 보시면 틈을 이렇게 다 만들어 놓으셨는데, 이게 이제 샤워실처럼 이렇게 유리가 올라올 거예요. 그래서 그리고 지금 회색으로 칠해진 곳에는 또 타일이 붙을 거고요. 그래서 이제 다시 한번 설명을 드리면, 여러분들이 이제 공부를 시작하시게 되시면 진짜 호주에서 바로 일을 하실 수 있을 정도로 실제와 동일하게 실습을 진행하신다고 생각을 해주시면 되겠습니다. The wet saw is another task in stage 1, where they get to use the heavy equipment that we'd normally use, using like stone, travertine, granite. That's the wet saw that we'd normally use. So the students get an introduction to that, and they get to do some cuts with that also. Okay. So yeah, alright. 큰 톱같이 보이는 거 같은 경우는 이제 웨트소라고 해가지고 이제 작은 것들로는, 작은 톱으로는 자르기 어려운 것들을 이제 저것을 사용해가지고 다 자른다고 지금 설명해 주셨고,
학생들도 실제로 저걸 가지고 이제 연습을 해본다고 지금 말씀을 해주셨어요. So the school, in regards to tiling, we have about 110 students at the moment. It's been as high as about 140 students. And I think we'd probably have more than that if COVID hadn't hit. In regards to becoming a licensed tiler, doing the Cert 3 in wall and floor tiling is the first step. And then once you, that gives you your qualification, it doesn't give you your license. What actually happens is you get your qualification. Then once you become a permanent resident or an Australian citizen, then you can apply to have your license, and then you can work as a qualified tiler. Now, you just can't take on any work that requires you to be the main source for that or the main provider. You can work for someone else. Yeah. 타일링 관련해가지고 지금 학교 내에서 공부하고 있는 학생들은 한 110명에서 140명 정도 되는데 코로나가 없었다면은 더 있었을 수도 있을 것 같다고 지금 말씀을 해주셨고요. 타일러로서 일을 하는 데 있어서 일단 Cert 3 공부하시고 나면 wall and floor 타일링이죠. 공부하시고 나면 일단은 이제 자격증은 주어지는 거지만 라이센스, 그러니까 완전 이제 본인이 개인 사업자가 돼서 비즈니스를 가지고 뭐 계약을 하거나 타일링을 할 수는 없는 거죠. 근데 그래도 어쨌든 그 다른 사람을 위해서는 일할 수 있다고 지금 그렇게 설명을 해주셨습니다. 그러니까 공부를 하시면 qualified, 자격증은 얻으시는 거지만, 그러니까 사업을 할 수는 없는 거죠. Basic salary for a student. So depending on your experience, and how, your experience. So you'd probably be starting at say $25 an hour. Okay. Some students do start on $20 an hour, but then I know I've got some students that are on $35, $40 an hour, just depending on their experience and how good they are. Okay. So there is definitely money there to be made, and it is good money. 아까도 설명해 주신 것처럼 뭐 일의 기회는 많고 충분히 돈을 많이 벌 수 있는 기회는 있다고. 근데 이제 경험에 따라서 어떤 학생은 뭐 20불에서 시작을 할 수 있고 25불에서 시작을 할 수도 있다고 말씀을 해주셨는데, 지금 선생님과 같이 공부하고 있는 학생들 중에는 시간당 35불, 뭐 40불을 받으면서 일하는 학생도 있다고 지금 그렇게 말씀해 주셨습니다. Experience. Just experience. Yeah, it is experience and what you can do as a tiler. Okay, so some guys that are just starting out might be mixing up glue, sweeping floors. So that's the rate that they would be on. And as you gradually learn more off your boss, you slowly step up in the price range. And it's purely, and it is harder to tile bigger tiles. And so the more experience you get, the more money you get. 네, 일단은 뭐 경험을 더 쌓으면 돈을 번다고 해주셨고, 그리고 일단 시작하는 경우는 아까 보시는 것처럼 뭐 뭔가를 이제 썩는다든가, 그리고 뭐 그 바닥을 쓸른다든가, 뭐 그런 굉장히 기본적인 것으로 시작을 할 때는 물론 뭐 20불에서 25불로 시작을 하시겠죠. 근데 이제 경험이 계속 많아질수록, 그리고 여러분들이 뭔가 할 수 있는, 타일러로서 할 수 있는 작업이 늘면 늘수록 시급은 계속 올라간다고 지금 그렇게 설명을 해주셨습니다. Yeah. So in Australia, the basic hourly, well, the hours we do is 38 hours. 38 hours. So, but most of the time, when you're a student, you're only meant to be doing 20 hours a week. Yeah, of course. Okay. But genuinely, when you're finished, 38 hours to 40 hours a week. If you're busy, you might be doing 50 hours, 60 hours a week. Oh, okay. Just depends on the person, how much money they want to make. The more you work, the more hours you do. Okay. You can't start until 7 o'clock in the morning. Yeah, 7 till 7 at night, depending on where you work. 지금 뭐 아까도 여러 번 이렇게 말씀해 주셨는데, 타일 산업이 굉장히 바쁘고 일이 많은 것 같긴 한 것 같습니다. 그러니까 돈을 벌고자 한다면은 충분히 일을 계속 더 하고, 바쁘면은 계속 더 하고 돈을 그만큼 벌어가면 된다고 또 그렇게 말씀을 해주셨어요. Yeah, it doesn't count. So doesn't count. To be qualified in Australia, you have to have Australian certificates. Okay. It's good to have experience in Korea, but definitely
you'd have to still go through the whole procedure of getting process, your exactly. certificates here. Yeah. See you guys. Hopefully you're here and we'll meet you. All the best. All the best.